Bueno, yo ya tuve donde saludo aquí a los y las presentes, todos y todas ustedes. I would like to greet everybody present here today. En esta reunión tuve ayer la oportunidad de expresarme en la Cumbre de los Pueblos. I had the opportunity to express my thought just today in the People's Summit. Cómo vemos el mundo y cómo interpretar esa lectura en función de una transformación. And there I shared thoughts, and the rest of the president shared thoughts about the current situation in the world and how to address those problems. De una historia que fluye hacia adelante sin poderla predeterminar. We discussed historical matters in the past, and we're discussing two current situations, and we're trying to predict future problems or situations that might occur in the future. Que no repite modelos, a pesar de que no se puede olvidar la historia nunca se repite, fue lo que dijimos ayer, nunca se repite. Yesterday we said that history does not repeat. But in order to do that, we need to take into account a past event in order to prevent these events from happening again. Y políticos también con mucha diversidad. La construcción de la Unión Europea. We talked about the role of the countries in Latin America and the European Union. La integración latinoamericana ha sido más discurso que realidad. And the need for the Latin American countries to stay united. Acción que discurso. That is something that we need to do. We have talked about thoroughly about this topic, but we need to take action in order for it to happen. Si lo quisiéramos repetir, nos daría vergüenza porque era una articulación alrededor del carbón. La fuente de energía fundamental en aquellos años, hace décadas. We talked about environmental problems de la Unión Europea fue la energía fósil. And how they affect countries of both regions. No podríamos repetir esa historia. We talked about that the problems that we have facing, mostly environmental problems that we face in the past, but we cannot keep fighting it now. Pero el proyecto en sí mismo no cuaja todavía. So we have set a series of measures that we need to do in order for us to overcome the environmental situation that we're facing right now. Que es sintomática por lo que ha producido. We have been analyzing these measures, but so far we have not accomplished our main goal, which is to at least reduce the damages that we're facing right now. En los tiempos de hoy, el mundo que tenemos hoy. La Unión Europea se ha centrado básicamente en un tema que era The European Union has been addressing only to one matter. Que es ajeno para nosotros. La guerra de Ucrania. That this topic is mostly the war in Ukraine. En el mundo, América Latina y Unión Europea alrededor de Zelensky, del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. That has been a topic that is being addressed thirdly about the war and the governments of the both countries. Hay una derechización que no es artificial, yo creo que tiene que ver con la derechización de sus propias sociedades. Sociedades que tienen mucho que perder en el mundo contemporáneo de hoy. I think that the main reason that why they have been addressing this topic is because it's what affects them directly. Hoy la sociedad europea tradicional tiene muchísimo que perder y tiene miedos. Y los miedos generan las extremas derechas. And we can tell by your concerns that European countries are fearing the consequences of this war, the consequences it might have for neighboring countries, for the whole continent.
La entrada de los países ex-soviéticos, ex-socialistas a la Unión Europea indudablemente ha marcado más este ritmo. Esta mañana nos reunimos lo que se llamó el encuentro de socialistas y demócratas. This morning started a meeting with countries, with Democrats and socialist countries. 27, enmarcados más o menos en esa línea. 6 de 27. Y entonces, con ese bloque era que estábamos hablando nosotros. And we were talking to those countries, which is a total of 27 countries. Indudablemente tiene fuerzas centrífugas que no han permitido un proyecto de integración real. And between the main topics that we were talking about unity, unity that we have not been able to achieve yet. México hace las veces más o menos de Ucrania, no en términos políticos, sino en términos económicos. Quizás Ucrania quisiera... Mostly because most of the attention has been centered in the conflict with Ukraine and the consequences that it might bring. Empresa norteamericana que no pase por procesos productivos en México. Eso ha dado un éxito relativo en la industrialización mexicana, muy superior a la que ha tenido el resto de América Latina, pero obviamente esa interdependencia construye una realidad que no es propiamente la unidad latinoamericana. Y Brasil... I would also like to highlight that we need also to address economical problems in countries such as Mexico and Brazil, whose economies are thriving right now. Rusia. Al final, digamos, hay una discusión de en qué mundo juega América Latina, por dónde juega, hacia dónde va. So, one concern during this meeting is the role that Latin America plays in the world, in international affairs. No inscribirnos en ningún tipo de bloque externo a nosotros, sino pensar en nuestra propia unidad, integración, etc. We wouldn't like to be added to any other organization, to any other bloc. We would like to keep united between ourselves. América Latina tiene proyectos de derecha, ha alternado proyectos, eso ha sido un aprendizaje. Países que han podido pasar. Latin America itself has its own projects, political and economical projects for the improvement and development of all the countries in the region. Quizás el mexicano es el más consolidado de todos por su apoyo popular permanente y sólido. Probably the country that has achieved the bigger amount of goals is Mexico, who has been seeing recently our economical growth. Analizar cómo una sociedad puede pasar de dar una victoria electoral y a los pocos a un proyecto progresista y profundamente progresista y pasar a los pocos meses el mismo electorado a rechazarlo y a votar incluso. We have seen a difficult political situation in this country between the period of the elections and the following one. It was a very convulsive period where they faced certain situations that were hard to handle at the time, but seems to be solved by now. En general, como ya pasó en Bolivia, otros proyectos han logrado recuperarse después de golpes de Estado y de golpes de fuerza. Most Latin American projects have faced the interference of other countries that have faced attempts and politics against them, but they have been able to overcome the situation, maybe not to solve it, but at least to be past the worst effects of it.
refundido en sangre, digamos, la guerra perpetua, la sangre, la violencia permanente ha llevado a la inexistencia de gobiernos de izquierda en el país y a la idea de una insurgencia eterna. The violence and conflicts in these countries are affecting the political sphere of the region. Un cuerpo social permanentemente armado durante décadas por generaciones, pues termina degradado, porque el fin de un proyecto político no es el arma, no es matar. All of these political projects have been fighting against the same consequences through years, but we may say that humana, incluso social, política. There has been an improvement, there has been a growth in social, economic and political spheres. Nosotros rompimos un poco ese hecho. Tenemos un año, así que está por verse qué pasa. Pero esta diversidad de proyectos al encontrarse con la Unión Europea, these projects that we have, es una especie de soledad. Once we talk about it with the European Union, we can see that we cannot integrate our interests with them. Hace unas décadas, ahora nos miran a nosotros. Y entonces nos preguntan, ¿y cómo hacemos? Indudablemente hay un... So the main question right now is how can we integrate both of our projects without leaving anybody behind? Estoy absolutamente convencido que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación, es la crisis misma del capitalismo. The crisis that capitalism is facing right now is one of the reasons why we can't integrate the projects that we have. It affects us all directly, but we need to overcome the situation and be able to integrate. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares. We need to create some alternatives, social alternatives for our people, not only economical and in the military. We need to also address social concerns as well. Parte quizás sale del mismo capital, porque el capital ha encontrado un límite. Fue lo que dijimos ayer. As we talked about yesterday, we are seeing nowadays that capitalism has reached its peak and is now, we may say that it's decreasing, that it's failing. Claro, fácil decirlo después, en este momento no, pero lo cierto es que no fue así. El capitalismo tiene una enorme vitalidad para superar sus propias crisis y ha ido construyendo este mundo de hoy. However, we know that capitalism has the ability to reconstruct itself, and we can tell that it will keep affecting the world in the future. Sobre todo en esta que es su principal crisis, la crisis climática. And one of the main crises that we're facing right now, not only capitalism, but also the whole world itself, is the environmental crisis. Si uno lo mira desde la teoría económica, rompe el paradigma de la creencia de que un mercado libre lleva al bienestar, que es el teorema de Walras, que está en el fondo de toda ideología política de los gobiernos. This is a problem, the environmental problem is a problem that affects all spheres of every country, especially the economical sphere. No al máximo de bienestar. Luego se rompió el paradigma teórico. Ahora, esa ruptura de paradigmas mentales, de conocimiento del pensamiento, indudablemente está anunciando
lo que será una ruptura política muy intensa y social. And we can tell that by the economical problems that has been causing, we can tell that these economical problems will translate to social problems later on. Porque es la extinción de la humanidad lo que se ha puesto en el orden del día. And that what we have to understand right now, that the problem that we're facing right now goes beyond economical and social problems, is the matter of the existence of the humanity, what is in danger right now. No los partidos políticos, la ciencia misma, y que anuncia a través de sus teorías científicas la debacle de la vida en el planeta a partir de la acumulación del capital, pues sea ahí que ese es su límite. El capital no puede ir más allá, porque solo habría muerte. So what we're seeing right now is that the capital has reached his stop, which means that it cannot keep developing, which means that it will decrease and will affect the economical order of the world. It will affect the environment. Incluso la utopía de pensar que el capital mismo puede resolver el Frankenstein que creó. Esa es la Unión Europea. The fact that the capitalism can solve most of the problems we're facing right now is a common misconception. Del Consejo, de la Comisión, ya no de la Comisión. However, I can tell, and we all know, that this is not a solution for the problems that we're facing right now. Tenemos que apoyar al capital privado porque sin el capital privado no podremos resolver la crisis climática. Fue el capital privado lo que produjo la crisis climática. There's a common thought that capitalism is the only thing that can solve the problems that we're facing right now, but the truth is that capitalism has been the one who created the crisis that we're facing right now. Capital en la lógica de la acumulación, la codicia, porque es la ganancia el motor de eso. La maximización de la ganancia maximizó el consumo de carbón y petróleo. The greed that characterizes capitalism, that need for bigger incomes and for taking advantage of natural resources, has been the main reason why we are having right now this environmental crisis. Solo que ese cambio químico en la atmósfera mata hasta el capitalismo, al capitalista más poderoso del mundo, a menos que piense irse a vivir a la Luna o Marte, que parece. But what we need to keep in mind is that what capitalism has caused, all the environmental problems that it has caused, will affect us all. Pues muy interesante si pudiéramos verla desde lejos, pero que nos implica a todos vitalmente, la discusión entre la vida y el capital. The relationship between life and capitalism is an important topic that we have been addressing recently, and we have been sharing thoughts about this. Es una contradicción imposible. Si acaba la vida, acaba el capital, punto. Y como nosotros queremos la vida, y ahí donde se puede construir la alternativa. What we need to keep in mind is that if we keep acting the way that we're doing, if country keep acting the way that we're doing right now, capitalism will destroy life in Earth. But what we need to save is not capitalism, it's life. With life, we can create solutions and alternatives that will improve the conditions that we have been facing all these years. El tema de la crisis climática a mí me parece que está demasiado discutido y debatido en la institucionalidad. De presidentes que no pueden tomar decisiones. De poderes Climate change is a topic that we have been talking about internationally through many years, through many decades. A través de todo el periodo del neoliberalismo, que es porque el neoliberalismo trataba de eso, de disminuir el poder público. Y ahora un poder público disminuido, endeudado, however, sin capacidad the de planificación, agreements and the politics that we have agreed have not been accomplished. Tiene que acometer la tarea de
solucionar el Frankenstein del capital. What we need to do is to fix all the problems that capitalism has caused and is affecting the world right now. De la Unión Europea América Latina es construir retórica sobre la crisis climática, pero no actuar. Matemáticamente se podría demostrar si hay la posibilidad de un capital verde, como se insinúa. The main challenge that the European Union and Latin America is facing right now is the possibility of creating an alternative, hopefully a green alternative that can both save the environment, the natural resources, but also our economies. Porque si están creciendo ambas, no estamos solucionando la crisis climática, la estamos agravando. Matemáticamente solucionar la crisis climática en un tiempo que está cronometrado, que no puede extenderse más allá de cierto límite, es sustituir la energía fósil por la energía limpia. Y eso And in significa order to achieve this goal of green alternatives, we need to stop overusing the natural resources that are not renewable. We need to create alternatives that will preserve both the earth and the economical well-being of our countries. El capital no quiere escaparse de explotar la fuerza de trabajo porque si no se acaba. Y hasta el día de hoy el carbón y el petróleo le permite a través de su tecnología explotar y controlar la fuerza de trabajo en todo el mundo. En China es un ejemplo de ello. Another problem that capitalism has created is the fact that in order to fulfill their needs, they need labor force, cheap labor force, and this is also an important problem that mostly Latin American is suffering the consequences. Se puede producir desde América Latina, es que la región más potente en producir energías limpias es América del Sur. Tenemos el tercer pilar climático, la selva y la potencialidad. Y eso cambiaría la geopolítica. Something that we need to keep in mind is that Latin America is a very rich region. If we make proper use of our resources, we can be able to provide for ourselves without needing the interference or action for any other countries. We are able to fulfill our needs by ourselves. Se puede suicidar antes de cambiar el poder. Entonces, la política obviamente va a ser intensa, pero yo creo que tenemos que aprestarnos a esas nuevas formas de la política, pues son políticas que se ligan a la defensa de la vida. So what we need to do right now is change the way that we're seeing the world. We need to change the politics that we have right now. En el campesino, allá en el clan afro, corre en la inmensa diversidad humana. We need to think about the well-being not only of the earth but also of the people. Perfectamente el peligro, más que nosotros. Those who are in disadvantage are the ones who are suffering the consequence of both capitalism and the environmental problems. Y que yo, más o menos, si quisiera aplicar este análisis a Colombia, pues la encontré, porque no, si yo me constituyo en un proyecto clásico de izquierda en Colombia, armado o desarmado, nunca hubiera ganado. Y no hubiera roto el bloque de la derecha, que siempre fue mayoritario. Hoy pretenden volverlo a reconstruir, obviamente, porque todo se mueve. One problem that we're facing right now in Colombia is the violence and the military actions that are taking place right now. La vida, por eso nuestra consigna fue Colombia, potencia mundial de la vida. Right now, this violence affecting directly the people that is living in Colombia right now, and that's why we are rooting for life right now. Nos ha ocultado la información, se sabe qué va a pasar. Ese miedo hay que convertirlo en esperanza, decíamos esta mañana.
El progresismo tiene que ser no solo un faro que junte la ciencia, porque no puede negar la ciencia. Una izquierda que niega la ciencia We no es izquierda. fear right now for La ciencia es nuestra the well-being única of our people, posibilidad but de we mirar need to como una linterna hacia change adelante. that Puede que fear falle, and no hay translate verdad that fear absoluta, into hope. lo sabemos, pero es nuestro faro. La política progresista tiene que ligarse a la We need ciencia, to también a la pasión, también. take advantage of Pero this si no hay ciencia en nuestro new proyecto, project, si no hay this teoría, project of si hope that perdemos will el feeling be que era creating the propio de la path izquierda, of de Latin American juntar la countries acción con la for teoría, claro, better con life educación conditions and the es well-being indudable. of its people. Pero si no hay teoría y nos quedamos es en la consigna, en la nostalgia y en la retórica, pues no somos faro. Entonces la discusión teórica aquí tiene que profundizarse. Nosotros tenemos que volver sin que, bueno, discúlpame que me estoy extendiendo porque como dice el vallenato colombiano me deja el avión. We need to Pero be nosotros tenemos que practical recuperar when we are creating el these feeling de los años 80. solutions for the problems that we have. We need to take advantage of the advances that science have accomplished so far and be able to apply this knowledge for creating solutions that would actually solve our problems. Claro, si se equivocaban en la teoría, se equivocaban en la acción. Yo creo que se equivocó Lenin, pero no podía tener en ese momento de su historia las condiciones para aprender lo que tendría que ser una transformación, por ejemplo, en el mundo de hoy. Nosotros tenemos que vivir y beber de una teoría que se vuelve revolucionaria. We need to rely on a theory in order to create helpful solutions that will solve the problems that we're facing right now. Years before, we didn't have the advances in the development that we have right now. That's why the theories in the past had failed. However, we can now use the knowledge that we have acquired in the recent years and update the politics and the theories that we have. Colombia no sabía inmigrantes. Nosotros somos un país que vive entre montañas, olvidándose que nuestra fundación republicana fue caribeña. Haití, Jamaica, Bolívar, Cartagena. Pero se volvió andino, se concentró allá como Madrid, imitando a Madrid ahí entre las montañas sin ver el mar. Y entonces no queríamos salir del país, no sabíamos. Something that we have to admit is that Colombia has been excluded itself from the rest of the Latin American countries. We have been centered in our problems, but right now we are seeing that we have the need of integrating the rest of the countries, the neighboring countries that we have next to us, in order to be united. Entonces, donde la humanidad se inventó las dos palabras, república y democracia, está la fosa más grande del mundo hoy de gente que muere ahogada. And what we know right now is that two main accomplishments of the humanity is the republic and the democracy. And we need to rely on this in order to succeed in all the plans that we have shared. Darle luz a esas explosiones sociales, políticas, humanas y articularlas de tal manera que sea la vida la que supere el capital. Right now, we need to understand, the main thing that we need to understand is that life is what needs to be preserved over